económico que puedas tener. All your relationship problems. Todos, incluso los problemas relacionales. All of your frustrations in life. Las frustraciones que puedas tener en la vida. All the suffering or persecution you're going through. Todo el sufrimiento y la persecución que puedas encarar. Physical pain. El dolor físico. What you're going through, why you're going through it. Aquello por lo cual estás pasando y la razón por la que estás pasando por eso mismo. Will you go to Him for help? ¿Irás a Él para que te ayude? What's amazing to me is that God says He will help. Lo que me deja boquiabierto es que Dios dice que nos ayudará. And it seems like He's honored when we go to Him for help. Y parece que le da honra a Él cuando vamos a buscar ayuda en Él. Psalm 50. El Salmo 50, verse 15 says, versículo 15 dice, that you will glorify me. Dice que tú me honrarás. So call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. And you shall glorify me. Y tú me honrarás. I love working with high school students at Cornerstone. Me encanta trabajar con los estudiantes de nivel de instituto en Cornerstone. One of the passages that I go to with high school and junior high age students a lot Uno de los pasajes que utilizo a menudo cuando trabajo con nuestros estudiantes is Ephesians 6:2. Efesios 6:2. It says, honor your father and mother. Que dice, honra a tu padre y a tu madre. I mean, it's amazing how many things will come back to that for a high school or junior high student. Es increíble cuando lidiamos con muchachos en instituto cuántas cosas pueden limitar a este versículo. And I think one way for high school and junior high students to honor their parents Y creo una forma en la que los estudiantes, los adolescentes pueden ayudar a sus padres, honrarles, is to simply go to them for help. es simplemente buscar su ayuda. Of all the ways they could get help, De todas las formas en las que ellos podrían obtener ayuda. when they go to you as a parent, it's honoring to you. Cuando acuden a ti como padre para que les ayudes, es algo que te trae honra. We have the internet now Ahora existe el internet, that has all sorts of answers. que tiene todo tipo de respuesta. It's honoring when they go to you with a question. Es algo que trae honra cuando acuden a ti con una pregunta. And maybe if you have older kids, you miss the days when your little kids would come running to you for help. Y a lo mejor si tus hijos ya han crecido, puede ser que como padre eches de menos esos días en los que cuando eran pequeños venían a ti para buscar ayuda. I mean, my kids are little, and so if they get hurt, they scrape their knee or something, they run to me and I scoop them up. Mis hijos son pequeños, así que cuando se dañan o necesitan ayuda, vienen a mí corriendo y yo los abrazo. Because they know that dad will help. Porque ellos saben que papá va a ayudar. It would be sad for me if they got hurt and they ran somewhere else. Sería triste para mí es que si se hacen daño, que busquen ayuda en cualquier otra persona que no sea yo. Because it's honoring when someone comes to you for help. Porque realmente es algo que da honra cuando tú buscas a alguien para ayuda. And I think God here, God is honored when we call upon Him. Y creo que Dios recibe honra cuando le invocamos. And so if you're a Christian, I just want to ask if you're in the habit of regularly calling upon God your Father. Así que si tú eres un creyente, quiero preguntarte si tienes el hábito de pedirle ayuda a Dios el Padre. Do you go to Him when you're in need? ¿Vas a Él cuando estás en necesidad? Or do you try to figure out ways to handle it on your own? ¿O intentas descubrir la manera en que tú puedes solucionar tus propios problemas? We can't honor Him by giving Him something He doesn't already have. No podemos darle honor dándole algo que no tiene, But que ya tiene. we can honor Him by coming to Him as our Father. Pero podemos honrarle yendo a Él como Padre, With thankfulness con acción de gracias and hearts that are privileged to serve Him. y corazones que entienden el privilegio que es servir. In this psalm, God's people, it seems like they were doing everything right. En este salmo parece ser que el pueblo de Dios está haciendo todo bien. In terms of offering sacrifices and
doing what God told them to do. En cuanto a los sacrificios, tenían que ofrecer y hacer lo que Dios les había pedido que hiciesen, But they had slipped into doing the right things with the wrong attitude. pero cayeron en la trampa de hacer las cosas adecuadas con la actitud errónea. And the reality is that you could be here today doing all the right things for the Lord, but with the wrong heart behind it. Y la realidad puede ser que tú estés aquí haciendo todas las cosas que hagas para el Señor, pero con la actitud equivocada. We need to heighten our view of God. Necesitamos tener una visión elevada, excelsa de quién es Dios. We need to appreciate His self-sufficiency Necesitamos apreciar su autosuficiencia and gratefully serve Him. y servirle con compromiso profundo. Verse 5 of Psalm 50. El versículo 5 de Salmo 50 It says, "Gather to me my faithful ones who made a covenant with me by sacrifice." dice: juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo un pacto con sacrificio. These are the people that God calls to trial. Esta es a la gente a la que Dios está sometiendo a juicio. The people who needed their thinking corrected. Las personas que necesitaban ser corregidas en su forma de pensar. And in a similar way, we can be here today as people who love and serve the Lord. De la misma manera podemos estar aquí nosotros hoy como un grupo de personas que aman y sirven al Señor. But we can get caught up with the temptation of thinking that we give to God something He needs. Pero podemos quedarnos atrapados en la tentación de pensar que necesitamos darle a Dios algo que necesita. Let's recognize that our God is bigger than that. Pero tengamos presente que Dios es mucho mayor que eso. The kids at our church, they sing this children's song, Los niños en nuestra iglesia cantan esta canción and the words in the message are so simple. y las palabras del mensaje comunican que es bien sencillo. It says this: Dice esto: "My God is so big, mi Dios es tan grande, so strong and so mighty, tan fuerte y potente, there's nothing my God cannot do. no hay nada que mi Dios no pueda hacer. The mountains are His, Las montañas suyas son, the valleys are los His, valles suyos son, the stars are His handiwork too. las estrellas son la obra de sus manos. My God is so big, Mi Dios es tan so grande, strong and so mighty, tan fuerte y potente, there's nothing my God cannot do." no hay nada imposible para mi Dios. That's the God we serve. Ese es el Dios al cual servimos. So let's praise Him now as we pray. Así que adorémosle a medida que oramos. God, we recognize that You are greater than we know. Padre Dios, reconocemos que tú eres mayor de lo que sabemos. You are completely self-sufficient. Eres completamente autosuficiente. You own the cattle on 1,000 hills. Tuyo es el ganado de la multitud de las montañas. And so we want to come to You now with hearts that are thankful, Así que queremos acercarnos a ti con un corazón agradecido. that You would show love and grace toward us. Que tú hayas manifestado amor y gracia para con nosotros. God, we thank You that we can open up Your Word and see these things about You. Y Padre, te damos gracias que podemos abrir tu palabra y ver estas cosas acerca de ti. Help us to appreciate You even more than we ever have before. Ayúdanos a apreciarte aún más de lo que antes te hemos apreciado. In Christ's name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Después de escuchar la palabra del Señor, como iglesia tenemos que responder al Señor en alabanza. Así que pongamos en pie y cantemos. Que lo es todo, ¿verdad?